25ට 33 2 35න් 5 3ක් ඉතිරි 3යි 4යි 7යි 7යි 14යි 4යි 18යි 6යි 24යි 9යි 33යි 5යි 38යි 4යි 1යි 5යි 3යි. So this is the total. I did not use the calculator. Now we can calculate the mean value. So අපිට mean value හොයන්න කරන්න තියෙන්නේ. What we have to do, then sigma f, this is sigma fx, this 2085, that value is considered as here sigma fx, fx ගුණිතයන් වල එකතුව තියෙනවා. Then if you calculate the mean value here, that formula can be used then here. If we get a mean is x bar, then that is equal sigma fx over. Then here sigma fx is 2085 divided by how many students are here? 50න් බෙදන්න. මේක 100න් බෙදන්න හදාගන්න පුළුවන් දෙගුණ කරන්න උඩ යට. 2085 double, then 4107 divided by 100. Very easy then. Mean value is equal to 41.7. That is the mean. And very easily we can do. If you use the calculator, that may be very quicker than this one. සමහරට ඔයගොල්ලෝ කැල් එක පාවිච්චි කරලා හැදුවා නම් මීට කලින් උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. සමහරට මේ අගයන් කැල් එක පාවිච්චි කරලා හදනටත් වඩා කලිනුත් හදන්න පුළුවන් ඒවා සාමාන්‍ය ලේසි අගයන්. දැන් මොකද මේක කොටස කරන්නේ මොකද්ද? press කරනවා 2085 in the calculator, then divide 50, pressing by 50. මේ pressings ටික කරන වෙලාවේ දෙගුණ කරන්න පුළුවන් නේ. Then divide that. That is, they are not belongs to the statistics. That is how to do calculation very simply. So the mean calculate. Then that is the way. Yeah, going through the slide also, I have explained solution. Method one, method one හැටියට අපි ඉතින් again ටිකම අගෙන තියෙනවා. Then sigma fx is 2000, sigma fx here same value is taken. Mean is then 41.5. Method 2, that is called the assume mean method. උපකල්පිත මධ්‍යනය ක්‍රමය. In that method, we assume mean as some value which is taken from the model class. එතෙන්දී අපි සලකනවා මධ්‍යනී අගය කල්තියා හිතනවා මෙන්න මේ අගය මධ්‍යනී වෙයි කියලා. right? අපි ඒක slide වලින් යමු. I will explain here. Here class intervals are already okay, f is okay, middle is also okay. How to calculate the deviation? Deviation කියන්නේ අපගමන. අපගමන කියන්නේ මේ අගයන් මැද අගයන් අපි උපකල්පිත අගයක් හිතනනේ. උපකල්පිත අගය assume mean එක අපි ගන්නෙ වැඩිම frequency එක තියෙන class interval එකේ mid value එක. Right? This assume mean is normally take from mid value of සාමාන්‍ය generally මේක වෙන තැනකින් ගත්තත් ගැටලුවක් නැහැ. mean value එක you are free to take that is from another mid value of another class interval, maybe 24.12. But here we taken the model class වැඩිම සංඛ්‍යාතයක් තියෙන වැඩිම වාර ගණනක් අගයන් තියෙන මේ පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මැද අගය. That is the mid value of the model class. Model class කියලා කියන්නේ class or class interval. That is how to take. But you are free to take that from any other class
mid value of any other class interval. But answer is not different, right? එකම උත්තරේ ලැබෙන්න පුළුවන් වෙන පන්ති ප්‍රාන්තරයකින් A කියන්නේ 24.5 ගත්තත් උත්තරේ එනවා. What is the specialty we are taking here? Normally සාමාන්‍යයෙන් මැදාගේ බොහෝ දුරට වැඩිම පාර ගණනක් තියෙන සංඛ්‍යා අතරටනේ එන්නේ. That is the trend. සාමාන්‍ය වැඩිම වාර ගණනක් තියෙන අගය තමයි මධ්‍යනීයට ඉතා කිට්ටු වෙන්නේ. වෙනස ඉතා අඩු වෙන්නේ. ඒක that is why we say take this one here. Then we have to calculate the deviation. Deviation calculate කරොත් deviation කියන්නේ that is the difference between our assumed value and the mid values of each and every class interval. සෑම පන්ති ප්‍රාන්තයේ මැදාගයයි උපකල්පිත මධ්‍යනය අතර වෙනස තමයි මේ deviations කියලා කියන්නේ. If we take di of ith class interval එකේ median එක නිතරම අඩු කරන්නේ A from that mid value. That is how to calculate the deviation. Here this deviation is again we divide by 10 here. This is called, actually this is the adjusted deviation. අපි එනාගේ ඒ විදිහටම ගන්න ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට අරන් තියෙනවා. I will explain why we take these values here. di එක ගත්තොත් මෙයාගේ di එක ගන්නේ 44.5 minus 14.5 minus 44.5. 14.5න් 44.5 අඩු කරන්න. එතකොට අපිට ලැබෙන්නේ then we will obtain what is this value then minus 30. If you go to the second class interval, what is the deviation? Actually real deviation is then always we have to take 5. Then that is minus 20. Because this mid value is lesser than the assumed mean. That is we get a negative value here. Then third class, for the third class that is minus 10. Here fourth class is the same class, that is no difference, 0. That is 44.5. Same class interval and the same is the mid value or assumed mean are same. 0. Then if you go to here, that's 44.5 minus 54.5 minus 41. Then very clear, I think you have understood. Then 64.5 minus assumed mean is always 44.5. Always you have to subtract the assumed mean from the mid value. From a mid value, then that is this is 10. This is plus 20. Now it is higher mid value than the assumed mean. Then if you consider these values, can you see some special here? There are multiples of 10, no? මේවා 10 ගුණාකාර. So මේ 10 ගුණාකාර අපිට 10න් බෙදලා තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක බෙදුවොත් 10න් දින each and every deviation we divide by 10. So here these values are taken. Here minus 10 divide by 10 here. The class පොදු ගුණාකාරයක් තිබෙනවා නම් සංඛ්‍යාවල we can use that as an advantage. අපිට මේක පොදු ගුණ 10 මේ හැම අගයක්ම 10න් බෙදන්න පුළුවන්. So after we identify that multiple of some common value, divide by that value. ඒ අගයෙන් බෙදන්න. එතකොට එනවා වාක් ලේසි සංඛ්‍යාවක් සෙට් එකක් එනවා. So that value is then we say not the D. So D values are divided by actually this is class size. That is we say U. Now it is labeled as U. එක අපි label කරනවා U හැටියට. And so that is adjusted deviation. සැකසූ අපගමන. අපගමනය එන්නේ ඍණ 30 20 ආදී වශයෙන්නේ. නමුත් අපි ඒවා සියල්ල 10න් බෙදලා තිනවා. All those values we divide by each has divide
divided by 10. Then we will take 3, 2, 1 like that. Right? එතකොට ඒ ආකාරයට එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන වාසියක් තියෙනවා කැල්කියුලේෂන් කරනකොට අපිට විශාල සංඛ්‍යාවක් නැති 30න් වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ 3න් වැඩි කරන්න. 20න් වැඩි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ 2න් වැඩි කරන්න. So it make easy, right? Then after you get, then go to the, instead of taken fx in the previous method, කලින් ක්‍රමයේදී අපි fx කියලා ගත්තේ, fx වෙනුවට දැන් ගන්න අපි fu. දැන් fx එකේ ගත්තොත් අපි දැක්කනේ 7ක් වැඩි කරන්න ඕන 24.5. දැන් 24.5 වෙනුවට ගන්න කීයද? මේ 7 වැඩි කරන්න ඕන එතකොට ඍණ 2. කොච්චර එයිද? එතකොට the multiplications are very easy than the first method. So මේ ගුණිත තීරු හදනකොට අර කලින් ක්‍රමයට වඩා ලේසි. මොකද වැඩි කරන්න තියෙන සංඛ්‍යා බොහොම සරලම සංඛ්‍යා තියෙන 3 2 1. Here then you have to get, instead of fx now you have to take fu. fx ගත්තොත් දැන් සමහර තත්ත්වය මේ 11ක් වැඩි කරන්න ඕන 54.5. Now you have to multiply 11 දැන් වැඩි කරන්න ඕන කීයද? Then it is multiplied by 1. Too easy, no? Then it is 1. No need to multiply actually. 1 එක ඉලක්කමත් එනවා කියන්නේ ලේසිම ලේසි. Then it is too easy. Then you have to get the fu value. Then 3 multiplied by -3. Then it is -9. So you have to multiply these 2 column. F column එකේ අගයනුයි U column එකේ අගයනුයි වැඩි කරලා ගන්න මේ අගය. හරි වැඩි කරන්න මේ x නේ වැඩි කිරීම ලකුණ. So this is, you have to get the, then very easily without using the calculator, 7 multiplied by -2 -14, 10 by -1 -10, here 0, 11 by 1 11, 4 by 2 8. Get the sigma fu. This is then we call addition sigma fu. ඍණාගයන් ටික එකතු කරලා බලන්න. දැන් මෙතන ඍණ 9යි ඍණ 10යි ඍණ 19යි මේ 11යි 8යි ධන 19. ඒතකොට ඒ දෙන්න 4 දෙනා කැපිලා යනවා. ඒ වගේ ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න. Then he remains only this one. එහෙනම් ඒකම තමයි උත්තරය. Okay, if you have to get addition of minuses and pluses, if you have equal value for single or couple of, අපි එක සුළු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඍණ 17යි ඍණ 7යි අපිට තව ඍණ 13යි එකතු කරන්න තියෙනවා කියමු. අපි හිතමු 16යි 8යි 10යි කියලා. මේ ඉලක්කම් ටික එකතු කරන්න කොහොමද? ඍණ 17යි ඍණ 7යි ඍණ 24යි 16යි 8යි ධන 24යි කැපිලා යනවා. Then you have here it remains only these two values. Then that is -3. So total is then. Okay, crazy උපක්‍රමශීලීව කරන්න. Right, then you have to get it. Now what is the formula we have to use? We have to use the true mean. Mean is equal, mean or x bar is equal, assume mean plus sigma of the deviation divided by sigma deviation, mean deviation. But here mean deviation is taken here a sigma fu divided by total number of numbers sigma f. But this is not the real sum of the deviation. So අපි 10න් බෙදලා නෙමෙයි ගත්තේ මෙයා කියන්නේ. නිසා අපහු 10න් වැඩි කරලා ගන්න. See, so class size maybe comes here as the multiplication factor. ගුණිත සාධකයේ වශයෙන් එතන එනවා true mean. Here then x bar is equal, here a is 44.5, that is the assumed mean we have taken,
plus C is 10. 10 multiplied by sigma FU minus 14 divided by 50. Then 54.5. Then simplify the numerical value here, it becomes minus value. Here 5. 14 පහෙන් බෙදන්න, 28 10න් බෙදන්න. ඉන 2.8 2.8ක් අඩු කරන්න. 3ක්ම අඩු කරලා 0.2ක් ආපහු එකතු කරන්න. 3ක්ම අඩු කරලා 40. 3ක්ම අඩු කරලා 41.5. 0.2ක් එකතු කරන්න. 1.7. Same value. This is very simply, the calculation becomes very easy then, right? Then that is the advantage of using the assume method. උපකල්පිත මධ්‍යන ක්‍රමේ ප්‍රධාන වාසියක් තමයි ගණනය කිරීම ඉතා පහසු වීම. සම්මත අපගමනය ගණනය කරන්න ගියාමත් ඒක ඉතාම පහසුයි. But remember the formula is this one. This is the formula. Assume mean plus mean deviation part is equal to this one. If you have adjusted means here, you have to re-multiply it by C value. So that is, now I think it is easy. කෙලින්ම deviations තියාගෙන වැඩ කරන්නත් තිබුණා. 30 අපි ඉස්සර තියලා without calculating adjusted deviations also can be used. එතකොට formula එක වෙන්නේ මෙහෙමයි. එතකොට එන්නේ A දාන sigma FD divided by sigma F. Then you don't need to multiply it by C here. මෙතන C දාන්නේ නැහැ. Then it is this one only. එතකොට 30 අග යනවා. එතකොට මෙතන එන 90 140 100 110 80 එතකොට මෙතන 140 ගේ. If you here use the D value here without divide by here, if you use the D value here without using this one, then you will get minus 140 as the total of the deviation, then divide by 50 plus 44.5. Then same value is taken without divide by tens. 10 බෙදන්න. එතකොට මේකෙත් එන්න ආයෙම එන්නේ අර same values. 114 divided by 50 same as 14 divided by 5. So that is then same value. Right? So you are free to use the D value or U value. U value is easier than the D value because it is 10 times lesser than the deviation. අපගමන ගන්නවා වගේ නෙමෙයි, ඊට වඩා 10 ගුණයක් බෙදිලා එනවා කියන්නේ. Right? එතකොට that is the way of calculating. Right? So we completed the two methods how to calculate the division. If you calculate the mean of the frequency distribution, this is the method. For this is just example. Any frequency distribution, these are the methods you can calculate the mean. ඕනෑම සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධව මෙදාගේ හොයන්න. සමහරවිට තියෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පන්ති ප්‍රාන්තරයක් තියෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම වැටුප් වගේ 10 greater than 10. Cos inverse may be given practically is greater than 1000 greater than or equal. प्रकाशनात्मक a class interval can be stated like this: greater than, let's say there are salaries or something, වැටුප් සම්බන්ධ greater than or
equal 1000 less than 2000. Verbally, sorry, no, in by words here. මේකම තමයි මෙහෙම කිව්වොත් මේ x value එක 1000 වෙන්නත් පුළුවන් ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. Then less than 2000. Oh, this is other way is this is මෙහෙම දෙන්න. The next class interval may be greater than or equal 2000 but less than 3000. වැටුප් 18 සමාන වෙන්නත් පුළුවන් වැඩි. නමුත් 2000ට අඩුයි. 1999.99 තමයි උපරිම. Then here this may be more than or equal to 3000. This just example, right? Then it's less than 4000. So what is the class size and what are the class limits then? So the class limits gaps are not included here. Then you can see without gaps. Then if you consider the class intervals in a number line, then 1000, then 2000. Then no gap between next class. ඊළඟ class interval එක ඒකම boundary values are same then. Like this. Then here class boundary values are lower limit. Let's say this class interval, this lower limit is then lower true limit and stated limits are same. Here then stated limits ලිඛිත සීමාවනුයි හැබෑ සීමාවනුයි සමානයි. Then it is lower limits then 1000. That is also stated limits same. Upper stated limit and upper true limit also, that is here 2000, then 3000. Then the class size is very easy. That is equal to 2000 minus here මේ 2000 ඊළඟ මේ gap එකක් මෙතන නැහැ. No gaps is there. So that is same here. So no gap. Then that is 1000. So here class size is 1000. That is how to take that time. Sometimes the class interval may be mentioned like this. I will give you the example here. Class interval එක දෙන්න පුළුවන් මෙහෙම 5000ට අඩුයි කියලා දෙනවා. Here not the other, there is no here mentioned. Then no values, just it is, this is the stair. ඊළඟ එක දෙන්න පුළුවන් 5000 හෝ ඊට වැඩි and less than 6000. So this is just a class interval, but here this is an open class interval. Open class interval. Why we say that open class interval? Here in the lower side there is no limit. It's not mentioned here. Okay, අඩු පැත්ත මායිම සඳහන් කරලා නැහැ. 5000ට ඉතිරි සියලු දෙනාගේ වැටුප් 5000ට අඩුයි. Less than that. Then we consider the same size here. If you want to calculate something, we have to, if we want the lower limit, we get the lower limit as same as the next neighboring class interval. ආසන්න තියෙන පන්ති ප්‍රාන්තරයේ තරම උපකල්පනය කරනවා. එතකොට අපි මේක ගන්නවා 4000 කියලා. That is how we can calculate. If you want, if we need, essentially if we want to have a lower limit here, we can use 4000. Assume that both class intervals are in same size. එහෙම නොදීපු අවස්ථාවක අපිට calculation එකට අවශ්‍යම නම් මේ අගේ එල්ලගේ with that in the open class interval, we can guess that is also same as the class size of the neighboring class interval.
මෙතන මායි මේ තියෙන ඊළඟ ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එක තරමම මෙයක් තියෙනවා කියලා මේක 4000 කියලා ගන්න පුළුවන්. ඕපන් ක්ලාස් ඉන්ටර්වල් එකක් આવොත් එහෙමයි maybe less than අනිත් පැත්තේ පුළුවන් මෙහෙම අනිත් ඉතිරි වැටුප් සියල්ල greater than or equal 10,000 කියලා no limit is there. Then that is also an open class interval. If you want to have a boundary for this one, we can guess, we can assume a same size class interval is the previous class interval. කලින් පන්ති ප්‍රාන්තරයේ තරම හා සමානව සලකලා බලලා මෙතෙන්ට අපිට අගයක් assume කරන්න පුළුවන්. Right? That is all the things I discussed for you for the class intervals and also how to calculate the mean value using the assume mean method and also normal direct method. මුල් ක්‍රමයේ direct method ඉහළ සංඛ්‍යා ලැබෙන්න පුළුවන් ගුණිතවල. If you use the assume method, you can have only very simple values, very easier than the first method, right? Is there any question? Then we can go to the next measurements of central tendency. Then before we go to the next, what is meant by combined mean? Combined mean. සංයුක්ත මධ්‍යන එක. එක frequency distribution එකක් දීලා තියෙනවා කර කලින්. තවත් frequency distribution එකක් දුන්නොත් අපිට මේ concept එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. If two or more groups of numbers having their means, the combined mean, let's say, combined mean x bar is given by means of that x bar is this group frequency. මේ එක groups ගොඩක් දීලා තියෙනවා. group k සංඛ්‍යාවක් දීලා. If two or more groups of numbers having their means, එතකොට එක group වල means value වෙන වෙනම එක group වල mean values calculate කරලා ඒ means again වලින් වැඩි කරලා grand total is taken as this in the upper expression in this fraction divided by total of this is the grand total, this is the grand mean. Separated means are multiplied by each of the number of values in that group and get the grand total. Then if you go to example, you can, for example, there are 40 and 60 students in classes A and B respectively. A සහ B පන්ති දෙකක් තියෙනවා. මේකේ 40ක් ඉන්න එක පන්තියක ළමයි අනිත් එකේ 60 දෙනෙක් ඉන්නවා. The means of marks are 55 and 67 of them. Find the combined. Here there are 40 students in one of the class here and their mean is given as 51. Let's say x1 by 55. Number of students in that class x a panti in a panti students lagana 40. If given information can be mentioned as this, the class B mean of the class B students is equal to 67. එයාලගේ mean එක දීලා තියෙනවා. And the number of students in that class, in the B class, there are 60 students. The number of total is 100 students, no? Total is NA plus NB, that is 100. Now, if you want to calculate the combined mean, we need to calculate the total of these 100 students. Here, what is the mean value is here. How to get the total if you are given the mean? මධ්‍යනේ දීලා තියෙන වෙලාවක total එක ගන්න කොහොමද? අපි දන්නවා මධ්‍යනේ කියන එක calculate කරන්නේ total එක බෙදලා ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් total එක බෙදලානේ ගන්නෙ. අපි හිතමු මේ මධ්‍යනිය තුල number of items are n here. Then if you get the cross product here,
nx bar is the total. So total is equal to nx bar. එහෙනම් මධ්‍යනීය අයිතම ගණනෙන් වැඩි කරාම අපිට එනවා A group එකේ total එක. So we can get the group of the first day. Total of class A student. Total of A class, then how much? 40 students. mean කියන්නේ හැමෝම සමාන ලකුණු ගත්තා නම් ගන්න ලකුණු තමයි මේ 55. විවිධ ලකුණු අරගෙන තියෙනවා ළමයි 40. නමුත් ඔක්කොම සමානව ලකුණු. If we consider all the students are taken equal marks, that mark is the 55. ඒක 55 ගානේ ළමම අරන් තියනවා කියලා එන ලකුණක් තමයි. mean that is the practical idea of the mean value. මධ්‍යනය කියලා නිකන් වචනෙට හිතන්න නැතුව බලන්න. මධ්‍යනය කියන්නේ හැමෝම සමානව ලකුණු ගත්තේ නම් ඒ ගන්න ලකුණ. ඒතකොට 55 ගානේ හැමෝම අරන් තියනවා කියන්නේ. එනාර මධ්‍යනය වැඩි කරන්න ඕන 40. ටෝටල් ඒතකොට ළමයි 41 දෙනාගේම ලකුණු වල එකතු වෙන්නේ මේ 55 4 220යි 2200 2200යි or 220යි 2200. In the same way, total of the class B students. This is normally without using a formula. Then they have taken, each of the students have taken 67 and there are 60 students. මේ 60 දෙනා 64 බැගින් ඔක්කොම අරන් තියෙනවා ලකුණු. 67 60ක් නේ total එක. Then the total of that marks is then this is. Then here කොහොමද මේ 60 6 67 6 60ක් නම් 360යි තව 42ක් 6 7ක් 42 plus 360 then 402 and for this 4020. Then this is the total of the class A. This is the total of the class B students. Then what is the grand total? All the 100 students total. So these students have taken, get the total of this group. මේ කණ්ඩායම් දෙකේම එකතු කරාම එන්නේ 2200යි 8000යි 6220යි. So all these 100 students altogether as a one group, they have taken 6220 marks. මේගොල්ලෝ කණ්ඩායම් දෙකම තනි කණ්ඩායමක් හැටියට ශිෂ්‍යෝ 100 දෙනෙක් ඉන්න තනි කණ්ඩායමක් හැටියට සැලකුවොත් එයාලගේ ලකුණු වල එකතුව අර වෙන වෙනම ගත් ලකුණු කණ්ඩායම් දෙකේ වෙන වෙනම එකතුවන් වලත් එකතුව, that is grand total. Then what is the mean of combined mean? Then combined mean is then combined mean is equal to 6220 divided by 100. Then that is 42.2. 100 divide karana. That is the grand mean or the combined mean. Grand mean or the combined mean. Then that is how to calculate the combined mean. We can use the formula like this also. We have only two groups. One mean is given, other mean also given. N1 is the first group, class A. Their mean value is here 55. This is also same as 40 students, their mean is 55. 60 students, they have taken a mean of 67. Then mean multiplied by n value. Mean plus multiplied by n value makes the grand total divided by total of entire groups. මුළු කණ්ඩායම් දෙකේම එකතුව සිසුන් ගණන 100යි. Then 2200 plus 4020 divided by 100. Then that is very easy. 62.5. Already we completed that by manually. Then next one,
What is that? Median. This is a very other next measure of central tendency. Measure of central tendency. Madhyastha කියලා කියන්නේ. Madhyastha. මැදාගේ. In geometry also we have learned median. Geometrically there's a median. Geometricවත් median කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. Let's say this one is then here. This is not used by statistics here. Median word is median here. If you draw there's a land of in this shape trigonometric plan, ත්‍රිකෝණාකාර ඉඩමක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ත්‍රිකෝණාකාර ඉඩමක් දෙන්නෙක් අතර සමානව බෙදන්න ඕන කියලා මේ A හරහා බෙදනවා. කොහොමද බෙදන්නේ? මේ ඉදිරියෙන් තියෙන මේ සයිඩ් එක දෙකට බෙදනවා හරියට. ඉස්සරහින් තියෙන සයිඩ් එක කොටස් දෙකකට බෙදනවා. මාක් එකක් දාලා මෙතන මේ දුරයි සම. Then we draw a straight line from A to this new point. So this is also called median. That is geometric. So මේ ඉඩම සමාන වර්ගඵලය. කියන්නේ රණ්ඩු සරුවල් නැතුව ඉඩම සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මෙතන ඒරියා එකයි මේ වර්ගඵලයයි සමාන. area 1 දෙක සමාන. That is the use of a median in trigonometric shape plan. If you're going to divide your plan, if it is a trigonometric shape is as a triangle, that is the way of divide that into two parts. කොටස් දෙකකට සමාන කොටස් දෙකකට බෙදලා. That is also median. ඒකට ඒකට කියන්නේ median කියලා. Right, then here we divide not a land, here group of numbers. සංඛ්‍යා සමූහයක් තමයි මෙතෙන්දී අපි දෙකකට බෙදන්නේ. Then what is the value we use? That is the median. The middle value of an ordered set of numbers is called the median. This is a very simple definition actually. Ordered numbers කියන්නේ ඒවා පිළිවෙලට තියෙනවා. අඩු වගේ ඉඳලා වැඩි වගේට හෝ වැඩි වගේ සිට අඩු වගේ. Must be ordered ascending order or descending order. It divides the group of numbers into two equal parts. ඒ ගොඩවල් දෙක සමාන අයිතම ප්‍රමාණ සමාන වෙන විදිහට වෙන් කරනවා. ඒ ලයිස්ට්ේ තියෙන එක්තරා අගයක්, there is one of the special value in that list. That value, above that value and below that value are equal items, equal number of items. එකී අගයට මේ කියන median කියන අගයට ඉහළින් තිබෙන අයිතම ගණනයි පහළින් තිබෙන අයිතම ගණනයි සමාන. Example, let's say this is here I have taken 7 numbers are here. මේ ඉලක්කම් 7 median එක හොයන්නේ කොහොමද? 7 numbers are. But before going to calculate the median here, very first we have to make them an ordered pattern. මේවා අනුපිළිවෙලට සකස් කරනවා. What is the lowest value here? Lowest value is 2. 2 must be come first, then 3, then 4, then 5, then 7, 8, 12, no? Then this list is called ordered list. මේකට අපි කියනවා මේ ordered list එකක් කියලා. අනුපිළිවෙලකට සැකසූ list, ordered list. Then go to the middle value here. There are 7 numbers. Then we have this
3 numbers lower than that value. These 3 numbers above the list. Then this is the mid value. So this is the median. Very simple thing here. So less than 5, there are 3 numbers. 3 numbers here. About the 5 also, there are 3 numbers. So this is the median. So median is equal 5. As the placing value here, what is the value? What is the position of this value? This is the 4th position. පළවෙනි අගය මෙයා 1. දෙවෙනි අගය. Second value, third value is the 4th value. By looking at the positional value also, we can calculate how many numbers are there. Totally there are 7 numbers. 7 numbers are there. Let's add 1 to that. 7 plus 1 and divide by 2. Then we have to find the 4th value. Then 4th value is the median. 4th value is equal to median. Not the 4th value. That is the other way. ස්ථානීය අගය මොකද්ද? මොකද්ද මේ ordered list වලට ගියාම තමයි එතනට යන්න ඕන. Okay, 4 වෙනි අගය. ඒතර 4 වෙනි අගය කියන්නේ මෙයා. මෙතන ඉඳලා count කර. If you count the numbers from very first value here, this is second is first value, 2 is the first value, 3 is the second value, 4 is the third value, then 5 is the 4th value. 5 is the 4th value. So 4th value becomes the median. 4 වෙනි අගය තමයි median. 4 වෙනි කියන එක ආවේ fourth, this 4 taken by total number of values plus 1 divided by 2. n ප්‍රමාණයක් අගයන් දීලා තිබ්බොත් n plus 1 divided by 2. හැබැයි n ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක් වුණොත් මේක හරියටම දෙකෙන් බෙදෙනවා. n plus 1 is become odd number, then බලමු එහෙම වුණොත් කොහොමද කියලා ගන්න. Not for a frequency distribution, this is just for a simple number of numbers. So mean is 5. After arrange in order, then if the number of numbers is n, the median is the n plus 1 divided by 2 number. ස්ථානීය වටිනකම මේ n plus 1 divided by 2, that is not the mean value. That is what is the position of the median. Median එකේ position එක කොතනද තියෙන්නේ? ස්ථානය. Then same set of values are taken as this. How to go through that n values? n වෙනි අගය හොයලා median එක හොයන්න. So n is here 7, n plus 1 is then 8. Actually here n කියන්නේ 4 නේ. 4 දාන 1 බෙදීම 2. 7 1 8, 8 බෙදීම 2. So we have taken here. Therefore, median is the 4th value. So that is the positional value, 4th value. Then if you count the number for 1, 2, 3, 4, 4th value is this. That is the 4th value. Median is then 5. Then let's go to the example, another example, but there is a difference. There are even number of numbers are there. Again, here how many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 numbers. After arranging in order, before we calculate the median, we have to arrange them in an, as normally we are taken ascend in order. ආරෝහණ පිළිවෙලට සකස් කරන්න. අඩුම අගය
ඊළඟ අඩු මාර්ගය ආදී වශයෙන් at the end there's the highest value of that list. ලයිස්ට් තියෙන වැඩි මාර්ගය අගට එන්නේ. ලයිස්ට් තියෙන අඩු මාර්ගය මුලින් එනවා පිළිවෙලට යන්න. පිළිවෙලට සකස් කරනවා. Here n is 8. Then n plus 1 කියන්නේ 9. 4.5. එතකොට 4 වෙනි අගය නෙවෙයි එන්නේ. 4.5 වෙනි අගය එක. Therefore median is the average of 4th and 5th. 4.5 වෙනි අගය කියලා කිව්වම එහෙම ස්ථානීය අගයක් එන්නේ නැහනේ. දැන් පන්තියක පළවෙනිය කියලා ඉන්නවා. දෙවනිය කියලා ඉන්නවා. එකහමාර වෙනිය කියලා එක්කෙනෙක් නැහැ. නමුත් mathematically we can solve there is a solution. Then we get the middle of the values 4.4th value and the 5th value. එතකොට 4 වෙනි අගයයි දැන් 4 වෙනි අගය කියලා here 4th here 5th. So 4.5 fifth value is then 4.5 වෙනි අගය. ඒ කියන්නේ මේ මැදට. ඒ කියන්නේ මේ අගයන් දෙක සඳහා මැද අගය ගන්න. මේ අගය A, here B. Then we have to take average of that value. Finally, we have to calculate the mean value to find the median value. But we have to do that. And that is the median value. Not the mean, median. Let's go to 5. So this is the 4th value. This is the 5th value. And then 17 and 18. So get the average of these two figures. Median is then 17 plus 18. Very simple thing we have to do, right? 4 වෙනි අගයයි 5 වෙනි අගයයි එකතු කරලා දෙකෙන් බෙදන්න. Then that is the median. So the median is then, sorry. So median is then this one. Right? If you have odd number of numbers, it is median is the number in the list. Again, ඔත්තේ ගණනක් ආවොත් හරියට මේ ලයිස්තුවේ තියෙන අගයක් තමයි මැද අගය. අගයන් ඉරට්ටේ ගණනක් ආවොත් එහෙම ඒ අගය නේ. එතකොට ඉරට්ටේ ගණනක් ආවොත් එහෙම මේ අගයන් සෙට් එකේ මේ ඉලක්කම් 4 වෙනවයි. ලයිස්තුවේ අගයක් නැහැ එතකොට. Then if you are thinking about a median value here, median එක ඉන්නේ මේ ලයිස්තුවේ එහෙම අගයක් නැහැ. මෙතෙන්ට. Then we have to have a average of that consecutive values. ඒ අනුගාමී අනුයාත ඉලක්කම් දෙක එක ළඟ තියෙන ඉලක්කම් දෙකේ average එක ගන්න. Then I think it okay. I suppose that you already understood that it is not difficult things to understand, right? Then let's go here. Then medium, just it came animation, have got the last figure here. If you are going to calculate the median of a group frequency distribution, there is some method. So carefully understand, try to understand this method here. Here, obtain the following in order to calculate the median of a group frequency distribution. That is important because always you are involved with group frequencies, right? සමූහිත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියක මධ්‍යස්ථය සෙවීමේදී ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ දේවල් කලෙක්ට් කරගන්න වෙනවා. Cumulative frequencies must be calculated. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය කියන එක calculate කරන්න. Then you have to obtain these 5 things. මේ කියන පහක් දේවල් හොයාගන්න වෙනවා. Lower limit of the median class. Very first you have to detect the which class interval exists the median value. කුමන පන්ති ප්‍රාන්තරයේද
මධ්‍යස්ථය ඇතුළත් වෙන්න කියන එක පළමුවෙන් හොයාගන්න. එතකොට ඒක පස්සේ ඒ පන්ති ප්‍රාන්තරේ lower limit එක ගන්න. Then n is the total frequency sigma f. Then simple f is the frequency of the median class. ඒක කියන අපි පන්ති ප්‍රාන්තරය හොයාගත්තට පස්සේ ඒකේ සංඛ්‍යාතය තමයි simple f. But here carefully remember this one, capital F or cumulative frequency is symbolized by the capital F. සමුච්චිත සංඛ්‍යාතය F ගන්නේ එම පන්ති ප්‍රාන්තරයෙන් නොවේ, not from the same class interval but from the previous class interval, previous to the median class. මධ්‍යස්ථය අයත් පන්තියට කලින් එකේ පෙර පන්තියේ තමයි cumulative frequency එක ගන්න. And the class size of the median class. ඒක පන්ති තරමත් අවශ්‍ය වෙනවා. Then the formula is given by here. Here median is the L plus n over 2 minus f divided by simple f. මේ අනුපාතයට පන්ති තරම බෙදලා එකතු කරන්න. This is the ratio which divides the class size and add that to the lower limit of the class limit. Let's say this one here. I will explain that by this one. Here you are given class intervals and number of students. How to calculate the frequency, cumulative frequency? Here, in order to calculate the frequency here, cumulative frequency, you can symbolize it by capital F or CFO. F කියලා ගන්න. මොනවා C cumulative frequency කියන එක මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. or CF. F. So then you have to get the up to total value of the F column. F column එක ගන්න. මේ F column එකේ F column එකේ first in the first class interval there are 8 numbers. That is also same in the cumulative frequency column. සමුචිත සංඛ්‍යාත තීරුවේ මොළාගේ වෙනසක් නැහැ 8යි. Here then you have to get the addition of this 8 and 14. 8 plus 14. Then that is 22. Up to total එතෙක් එකතුව. ඒ කියන්නේ පළවෙනි පන්ති පාන්තර දෙකේම ඔක්කොමලා 22ක් ඉන්නවා. Then get the up to total for the third class interval. 22 plus 12, then that is 34. Then get the addition of this one to the next class frequency. 34 plus 9, then it is 43. Then 43 plus 7, that is one. You can sense here that the last figure of the cumulative frequency column is same as the total frequency. අන්තිම එක ගත්තොත් මුළු සංඛ්‍යාත එකතුවටම සමාන අගයක් තමයි සමුච්චිත සංඛ්‍යාත තීරයේ අවසන් අගය. Here what is the usage of this one? Here what is 8 here? 8 කියන්නේ 20යි 30.5 අඩු ඔක්කොම කීයද කියනවා. The number of less than this, less than 30.5 is 8. Then here how much is less than 14 is, if you get the limit here 41.5. මේක ඉවරන්නේ 41කින් ඊළඟ එක පටන් ගන්න 41කින්. ගැප් එකක් තියෙනවා එතකොට 41යි 42යි අතර. That is 41.5. So all the number of students, total number of students less than 41.5, that is 22. You go to the class interval before the last class interval, then it is 63.5. The number of students altogether taken marks less than 63.5. ඔක්කොම 63.5 අඩුවෙන් ලකුණු ලබාගත් ඔක්කොමලා 43 දෙනෙක්. That is the practical meaning
practical meaning of the cumulative frequencies. Right, then what is the median class? How to find the median class? මධ්‍යස්ථ පන්තිය කියන එක හොයන්නේ කොහොමද? Then median class. We have to calculate the median. Here totally there are 50 students. 50 students are there. Then what is the 25th students at where we have to find? We have to detect the in which class interval the 25th students is included. 25 ඇතුළත් වෙන්නේ මොන පන්ති ප්‍රාන්තරයටද කියලා හොයන්න. 25 වෙනි ශිෂ්‍යයා ඔක්කොම 50 දෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට මේ ශිෂ්‍යයා අපි පෙළ ගැස්සුවේ place them in an order of row. පේලිය එක ඒගොල්ලෝ හිට පෙළ ගැස්සුවොත් එහෙම අපිට මෙතන පළවෙනි ශිෂ්‍ය 8 දෙනා ඉන්නේ මුල් පන්ති ප්‍රාන්තරේ. කියන්නේ 20 පන්ති ප්‍රාන්තරය තුල පළවෙනි ශිෂ්‍ය 8 දෙනා. First එක්කෙනා, second එක්කෙනා, then 8 they are included in this first year. Then up to 22 students, then it is in ඊළඟට ඉන්නේ මේ 31 from 31 to 41 here. In this group there are how many students? This is up to 22nd students දක්වා ඉන්නවානේ. එතකොට මෙතන ඉන්නේ 20 up to 22nd. ඒ කියන්නේ 9 වෙනි ශිෂ්‍යයාගේ. From 9th student to 22nd, that is included in this class. Next class inter 42 and 50, 42 and 52. Then here විසි තුන්වෙනි ශිෂ්‍යයාගේ ඉඳලා 22 දෙනෙක් වෙනකොට අපි arrange in class interval ශිෂ්‍ය 20 දෙනෙක් වෙනකොට මුල් පන්ති ප්‍රාන්තර දෙකේ ඉන්නවා. Then 23 වෙනි ශිෂ්‍යයා ඉඳලා from 32 up to 34th student. 34 වෙනි ශිෂ්‍යයා දක්වා ඉන්නේ මොන පන්ති ප්‍රාන්ත. So 25 වෙනියා ඉන්නේ කොහෙද? At which class interval then 25th students is exist. ඔයගොල්ලෝ නිකම් මෙහෙම හිතන්න මුල් 8 දෙනා පළවෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරේ 9 වෙනියගේ ඉඳලා ඊළඟ 22 වෙනියා දක්වා ඒ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා 14 දෙනෙක් මෙතන ඉන්නේ. ඒකින් මෙතන 12 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 23 වෙනි ශිෂ්‍යයාගේ ඉඳලා 34 වෙනි ශිෂ්‍යයා දක්වා. එතකොට මේ ඇතුලේ නේද 25 වෙනි ශිෂ්‍යයා ඉන්නේ. හරි. එතකොට මේගොල්ලෝ සමදුරින් ලකුණු සමාන පරතරයන් වලින් ලකුණු ලබාගෙන ඉන්නවා කියලා assume කරලා මේගොල්ලෝ 25 වෙනි ශිෂ්‍යයාගේ ලකුණ හොයන්න යන්නේ. Then we are going to calculate the marks of the 25th student. then මෙතන ලකුණු 12ක ප්‍රමාණය මේ අතර පැතිරලා there are 12 students. Those marks are spread in this class interval එක තුල ඉන්නවා. අපි class interval එකේ 24 වෙනියගේ ඉඳලා 34 වෙනිය දක්වා ඉන්නවා. 24 වෙනියා ඉන්නවා මෙතන මුල පටන් ගන්නකොට. ඊළඟ 25 වෙනියා ඉන්නවා. මෙයාගේ ලකුණ තමයි හොයන්නේ. ඒතකොට මෙතන ශිෂ්‍ය ඔක්කොම 12ක් ඉන්නවා. එතකොට මෙතන ඉන්නවා එතන 12කින් දෙවෙනි ශිෂ්‍යයාගේ ලකුණ තමයි ගන්න ඕනේ. එතකොට median class is detected. Now we detect the median class is this one. Why? The 25th students is exist in the third class interval. තුන්වෙනි පන්ති ප්‍රාන්තරය කියන්නේ මෙන්න මේ පන්ති ප්‍රාන්තරය තමයි මේ තුන්වෙනි ශිෂ්‍යයා. This is the class interval. Here, this is the median class. So that is called the median class.
That is, I explain how we think about the median class. 25 ශිෂ්‍යයා ඉන්නේ කොහෙද කියලා හොයන්න. So this is the median class here. This class is called the median class. After you identify the median class, then you can use the formula and the values. After substituting values, that formula, you can calculate the median. Here then, what is the L value? L of that class interval. Class interval එක තියෙන්නේ මොකද්ද? Class interval is 42 to 52. ඊට කලින් එක ඉවර වෙන්නේ අපි දන්නවා 41. එතන මෙතන gap එකක් තියෙනවා. So L is this value. What is the L value then? 41 and 42. In between middle value is then 41.5. This value is that is equal to 41.5. That is how to identify the L value. How to obtain the L value. Identifying the median class. So, median class එක කියන එක මධ්‍යස්ථ පන්තිය හොයාගන්න. 25 වෙනියේ ඉන්න තැන හෙව්වා. මැද ශිෂ්‍යයා ඉන්නේ කොතනද? Then you have to calculate the other values here. Simple F is then, that is the same frequency of the same class. What is capital F then? As I explained you, cumulative frequency should be taken from the previous class. මෙන්න මේකේ තමයි මෙන්න මේ අගේ තමයි ගන්න ඕන capital F හැටියට. Not the same class, previous class. Then F is equal to 22. Then what is the other value? See, class size is. Class size එක කියන්නේ real limits අතර වෙනස. ඒ කියන්නේ 52.5 minus 41.5. Then that is the class size. Says then 11 here. Oh, 11. This 11. ඒක තව විදිහට ගන්න පුළුවන් stated difference of the stated limits plus 1. එහෙමත් ගන්න පුළුවන්. දැන් පන්ති තරම ගන්න තවත් හිතන්න මෙහෙම. දැන් මේ class interval is here. Here the stated limits are 42 and 52. එතකොට මෙතන ඊළඟ පන්ති ප්‍රාන්තය එක්ක තියෙන gaps තියෙනවා. එතන gap එක එකක වෙන මේක 41කින් ඉවර වෙනවා. මෙහා 53න් ඊළඟ එක්කලා පටන් ගන්නවා. මේකේ පරතරය එකයි. එතකොට මේ පරතරයෙන් භාගයක් ගත්තොත් අපි දන්න මෙතන මෙන්න මේ ප්‍රමාණය ඉන්නේ 0.5. And here also if you calculate this one, middle value here also 0.5. Difference between the stated limits, ලිඛිත සීමාවන් අතර වෙනසක්. That is 52 minus 42, that is 10. No? 10 වලට මේ අගයන් දෙකත් එකතු වෙනවා. දෙපැත්තෙන් භාගය එකතු වෙනවා. එහෙනම් 10 plus 1. Then also 11. That is don't confuse this. This is very simple thing here. 42 plus left side gap, half of the left side gap, and plus half of the left side gap. දෙපැත්තේ අර පරතරයේ අඩක් දෙපැත්තෙන්ම එකතු වෙනවා. එතකොටත් එනවා 100. කියන්නේ මේක ගත්තොත් 53යි 63යි වෙනස 10යි. 10ට දෙපැත්තෙන් භාගය එකතු වෙලා එකක් එකතු වෙනවා. Right. Now what is the n value? N is the 50. Now you can use the formula here. Formula is equal to the median is equal L plus a formula. This is a common general formula. There's that
class size is divided into a ratio. This ratio is given by here n over 2 subtract capital F divide by simple F. Here, if you calculate here, I will explain calculation, how to do calculations here. L is then 41.5. No, it's a 41.5 plus. That ratio is here n is 50 or 2 is 25. 24 මුළු එකතුව දෙකෙන් බෙදලා F capital F කියන්නේ අපිට 22 බෙදීම simple F here that is 40 simple F here is 12, sorry, 12. Then for this ratio we divide the class size. Class size second කොටසක් තමයි එකතු වෙන්නේ 41.5 වලට here 3 over here 25 minus 23 3 over 12 means හරිම ලේසියෙන් සුළු කරනවා 11න් වැඩි C is 11 then here it is equal 41.5 plus here 3 to 12 how much 1 upon 4 11 divided by 4 should be added to the lower class limit of that class interval. Then it is 11 4ෙන් බෙදුවම 3යි ඉතිරි 2යි ඉතිරි 3යි කියන්නේ 2.75යි 4ෙන් 3ක්. And then here 50 plus 75 125 25 is there. 41 plus 2 43 plus 1 40 3 44. So this is the median. This is the median. මෙදාගේ 44.2 කියලා තමයි එන්නේ. يعني 42යි 52යි අතර අගයක් එන්නේ. මොකද ඒ අතර පරතරය මේ අනුපාතයට බෙදෙනවා. ඒක ඇත්තම මෙතන ඉඳලා ශිෂ්‍යයෝ දැන් 41.5 ඉඳලා ගත්තොත් එතන මේක 22 වෙනි ශිෂ්‍යයා හැටියට ගත්තොත් 22 23 වෙනි ශිෂ්‍යයා 24 වෙනි ශිෂ්‍යයා 25. ඒ ශිෂ්‍යයෝ 3 දෙනෙක් පව කරනවානේ. ඒ 3 දෙනෙක් පව කරනකොට 22 sorry 22 23 25 දක්වා එතකොට ශිෂ්‍යයෝ 3 දෙනෙක් තියෙනවා. අනේ 3ක් කියන්නේ ඒ යගේ තමයි. ශිෂ්‍ය 12 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් අතර පරතරයට අනුපාතයට පන්ති තරම බෙදලා එකතු කරා පහළ මායින් අගයට. So that is how to calculate the median of a frequency distribution. Since the middle value is 25th value, then it is belongs to the class interval 42-52. The class interval. Okay? After you detect the class interval, then you can obtain the 5 values of that L 41.5. Simple F is 12. Capital F or cumulative frequency is taken from the previous class. 34 නෙවෙයි ගන්න 22. N is first. Then use the formula C is 11. Then same value I already explained. Then median is 44.5. Right. Next day we'll discuss the mode of group frequency distribution. So thank you all of you participating in my lecture. Right. Next day, next Monday evening, we will come to this point. Right. කේන්ද්‍රික ප්‍රවණතාව වල තුන්වෙනි ප්‍රධාන වැදගත් මිනුම මෝඩ් එක. ඒකත් ඔයාලගේ කීපයක් දේවල් ලබා. So I will wind off today. Thank you all of you.
Thank you, sir. Right? Did you understand? Thank you, sir. Right, right. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Recording stopped.